بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. خرسندم از اینکه امروز در کشور دوست خودمون سریلانکا با همکاران عزیزم هستیم و در این دیدار کار ستودنی و قابل تقدیری توسط عزیزانمون از جمهوری اسلامی ایران با علم و دانش ایرانی و فناوری بالا و با همکاری خوب متخصصین در سریلانکا انجام گرفته. بهره برداری از طرح چند منظوره باعث خرسندی است. این طرح عادی و معمولی نیست، همراه با تکنولوژی بالا و بهره‌مندی از علم و فناوری است که توسط متخصصین ایرانی انجام شده و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت و رفاه مردم خوب سریلانکا رو در بر دارد. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, I'm very pleased, Mr. President, to be able to visit the friendly country of Sri Lanka and to find this opportunity accompanying my collaborators to be in this country. In fact, today a great project has been completed in Sri Lanka upon the knowledge and expertise and high-tech of the Islamic Republic of Iran. Regarding this multi-purpose project, we established very good cooperation between our two countries. This was not a normal project. This project was done with high-tech, and it was created by the knowledge and expertise of the Iranian experts for the sake of the welfare of the beloved people of Sri Lanka. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روابط بسیار خوبی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور سریلانکا برقرار شده و این روابط رو به توسعه است و ما با گفتگویی که با آقای رئیس جمهور و همکارانشون و همکاران خودم داشتیم قرار شد که این همکاری ها رو در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی، کشاورزی، گردشگری و در حوزه های علمی و فناورانه بین دو کشور ادامه بدیم و ارتباطات ما به گسترش روابط بین دو کشور و دو ملت بیانجامد. ظرفیت‌های بسیار خوبی در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و ظرفیت‌های خوبی در کشور دوست ما سریلانکا. تبادل این ظرفیت‌ها میتونه به نفع دو ملت، دو کشور و منطقه بیانجامد. Following the victory of the Islamic Revolution in my country, we established excellent bilateral relations between the Islamic Republic of Iran and Sri Lanka. Of course, these excellent relations have been expanding and developing all the times. Today, we established very good rounds of negotiations and discussions with Mr. President, as well as my team and his team. We agreed to continue and further consolidate our bilateral relations in political, economic, trade, cultural, agriculture, tourism, scientific, as well as technological sectors for the sake and benefit of our two nations and countries. A number of good potentials and capacities exist both in the Islamic Republic of Iran and the friendly country of Sri Lanka, and I personally believe that sharing and transferring these capacities and potentials mutually between our two countries would benefit our two countries, our two nations, and our two regions. مقرر گردید با پیگیری وزرای خارجه دو کشور کمیسیون مشترک هرچه سریعتر تشکیل بشه و سازوکار گسترش روابط اقتصادی و تجاری، روابط در حوزه‌های کشاورزی
و حوزه‌های علم و فناوری رو مورد بررسی قرار بدند و سریعاً این تصمیمات اجرایی و عملیاتی بشه. So today with Mr. President, we agreed that at the level of Ministers of Foreign Affairs to hold the next round of the Joint Commission for Economic cooperation between our two countries as soon as possible in order to review and study different mechanisms for further expansion of economic, trade, agriculture, science and technology cooperation between our two countries as soon as possible. به مردم عزیز سریلانکا عرض می‌کنم و به مسئولین گرامی که تهدیدها و تحریم‌ها به هیچ عنوان ملت بزرگ ایران رو متوقف نکرده و حرکت ملت ایران رو دچار کندی نکرده، بلکه پیشرفت در کشور ما ادامه دارد و امروز میتوان ایران اسلامی را کشوری پیشرفته و فناور نامید. For the information of the beloved people of Sri Lanka, as well as the distinguished officials of this country, I would like to inform you that neither threats nor sanctions were not able to stop the great people of Iran, and they never could disrupt development and progress in the country. So today we can claim and we can say that the Islamic Republic of Iran is a country of technology and a country of development. ما آمادگی داریم برای صدور خدمات فنی و مهندسی. حتما در توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های سریلانکا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با صدور خدمات فنی و مهندسی مشارکت کند. We stand ready in order to export our technical and engineering services to Sri Lanka. For sure, exporting these services to Sri Lanka would bring about economic development to Sri Lanka, so we stand ready to ensure cooperation between our two countries. مثل اونچه که در این صد و پروژه بزرگ گذشت، تأمین مالی از شما، خدمات فنی و مهندسی و انتقال فناوری از جمهوری اسلامی ایران. نمونه این طرح میتواند در حوزه‌های مختلف کمک کند به پیشرفت کشور دوست ما سریلانکا. So the opening of the great project of the dam construction was a very good example in this regard. You can do the financing, Mr. President. We can export the technical and engineering services. We can transfer the necessary technology into your country. This was a very good example. So I believe that in different sectors, we can bring about development and progress to the friendly country of Sri Lanka. موضوع بسیار مهم که دغدغه امروز نه فقط مسلمانان بلکه همه مردم جهان شده موضوع فلسطین است و همه ملت‌ها امروز به ظلم بزرگی که به مردم غزه و فلسطین داره میشه و جنایت هولناک و جنایت علیه بشریت که داره در سرزمین غزه اتفاق میفته نگرانند و سوال مردم امروز جهان اینه که چرا این میزان نسل کشی، چرا این میزان کودک کشی، راستی چرا در عالم مسئولین و سازمان‌های بین‌المللی انجام وظیفه نمی‌کنند. Today, one of the most important concerns and challenges of not only the Muslim countries and Muslims, but all the people living in different parts of the world is Palestine. So a great oppression is done against Gaza and Palestine, and this horrific crime, which is a crime against humanity as all, it has changed into a source of concern for all people. And this question is made in the minds of all people, that why the international bodies and organizations and those who are in charge, international bodies and organizations, do not stop the genocide and child killing which is carried out in Gaza and in Palestine. این همه جنایت که داره صورت میگیره و کودک کشی موجب تأسف بشریت امروزه و این ربطی فقط به
و اختصاصی فقط به مسلمانان ندارد، بلکه صاحبان ادیان مختلف و دارای گرایش‌های مختلف در دنیا همه متاسفند و متعجبند از این همه جنایت هولناک که داره صورت میگیره. کسانی در کسوت و در شکل انسان جنایاتی میکنن که هیچ حیوانی هم و هیچ درنده این همه جنایت مرتکب نمی شود. و تأسف بارتر این که چرا این همه جنایت داره چند ماه مورد حمایت امریکا و مورد حمایت غربی ها قرار میگیره. با چه منطقی و با چه حجتی این همه دارن از جنایت و نسل کشی و کودک کشی حمایت میکنن؟ و تأسف بارتر این که چرا سازمان ملل، شورای امنیت و سازمانهای متولی حقوق بشر از کارایی افتاده اند و هیچ گونه اقدام مؤثری برای جلوگیری از این همه جنایت انجام نمیدهند. Today, it is very regrettable for humanity to see that such extent of crimes and child killing is carried out in Gaza. Of course, this is not only a source of concern for Muslims, but followers of different religions with different inclinations are condemning these atrocities and these killings. They believe that some individuals, in the form of human beings, they are committing some crimes that even animals would not commit that crimes. And even more regrettable is the fact that following a couple of months support by the United States and the Western countries from these child killing and genocide and atrocities, so the people are asking themselves that what is the logic behind this support? And unfortunately today, more regrettable is the fact that the United Nations Security Council, and all human rights bodies and organizations have lost their efficiency and function, and they are not taking any concrete action in order to bring this genocide and bring these crimes and atrocities to an end. در دو نکته نظر ما و کشور سریلانکا و آقای رئیس جمهور در جلساتی که داشتیم مشترک: یک، قطع سریع بمباران‌ها، دو، کمک رسانی به مردم مظلوم غزه و دسترسی آنها به آب و غذا و داروست. و اما نکته سوم راه حل مسئله فلسطین است. راه حل مسئله فلسطین که جمهوری اسلامی ایران یک راه حل کاملا دموکراتیک پیشنهاد کرده است. هر فلسطینی یک رأی، یعنی اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی، بتوانند حکومت مورد نظر خود را انتخاب کنند. این راه حل هم عادلانه است، هم کاملا دموکراتیک است. و اما به غاصب و ظالم و رژیمی که و جریانی که 75 سال سرزمین را غصب کرده و ظلم کرده، راهکار برخورد با غاصب و ظالم میدان دادن به او نیست، بلکه راه حل آن است که غاصب را از سرزمین غصب شده باید بیرون کرد. دو، باید خسارت بپردازد و سوم، باید ما غاصب را مجازات کنیم. In this meeting today, in our discussions with the Sri Lanka side and with Mr. President, we share positions at least on two issues. First of all, to bring an immediate end to the bombings and attacks of the Zionist Israeli regime against the innocent people of Gaza. And secondly, to immediately dispatch and send humanitarian assistance, including water, food, medicine, and medication to these innocent people. And the third point that I would like to add is the solution to settle the issue and question of Palestine. The Islamic Republic of Iran has initiated a totally and fully democratic solution, and that is every Palestinian one right to vote.
By this, I mean that Palestinians, whether Muslims, Christians, or Jewish, each of them will have one right to vote at the ballot boxes so they can decide about their next coming and upcoming state and government. This is a fully and totally just space and at the same time democratic initiative. When it comes to oppressor and when it comes to usurper, the Zionist Israeli regime has been committing oppression against the people of Palestine for 75 years. They have been usurping their territories. So when it comes to usurpers and oppressors, we should not let them to have more space and more room to carry out more operations. But first of all, we need to expel the usurpers. Secondly, we should make them pay the cost for all the damages that they have created. And thirdly, we need to bring to justice the oppressors and usurpers. اگر دنیا ظالم و غاصب را مجازات نکند، چه تضمینی وجود دارد که فردا یک گروه دیگری، سرزمین دیگری و کشور دیگری را برای مدتی و مدت‌های غصب نکنند و مردم متعلق به اون سرزمین را بیرون نرانند و زنان و کودکان اون کشور را نکشند، برای اینکه بدانند در عالم نظام عادلانه حاکم است، باید دادگاه‌های بین‌المللی رژیم ستمگر غاصب صهیونیستی را به کیفر برساند و مجازات کند که هیچ کس جرأت نداشته باشه در عالم حق ملتی را غصب کنه و زنان و کودکانی را بیرحمانه بکشد. If the usurper and the oppressor is not brought to justice, so in the world there will be no more any guarantee to see that any other group would not usurp or occupy the lands and territories belonging to other people. If we do not bring them to justice, then they will occupy some new groups, will occupy some new territories. They will force their people, their women and children, to get out of those territories. And we should prove that there is a just-based system established in the world. We should ask the international tribunals and courts to hold the criminal Zionist Israeli regime accountable to its measures and actions in a very just-based manner, so that no one, no individual or no group or no country would dare kill women and children and to force out the inhabitants of a territory. من صمیمانه از آقای رئیس جمهور محترم کشور دوستمون سریلانکا به خاطر میزبانیشون از هیئت ایرانی تشکر و تقدیر میکنم. Mr. President, I would like to cordially appreciate and thank you for receiving us and for welcoming us and hosting us. Thank you very much, as well as thanks from your government. و به مردم عزیز سریلانکا میگویم هیچ مانعی برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی بین ایران و سریلانکا وجود ندارد. And to the beloved people of Sri Lanka, on behalf of the Islamic Republic of Iran, there are no restrictions or limitations for the expansion of political, economic, trade, as well as cultural connections between our two countries. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سریلانکا مصمم هستند که روابط را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در همه سطوح ارتقا بخشند و یقین داریم این تصمیم به نفع دو کشور و دو ملت خواهد بود ان شاء الله. The governments of the Islamic Republic of Iran and the government of Sri Lanka are mutually decisive and determined in order to promote their bilateral relations in political, economic, trade, and cultural sectors and arenas. And we believe that our mutual benefits and interests lie in expansion of our bilateral relations. و السلام علیکم و رحمت الله.